வேகமாக வச்சுட்டு வந்துடுறேன். பிகே அப்படியே கொஞ்சம் கமெண்ட் பார்த்துக்கோ. எவனா ஃபோனை ஒர்க் பண்ணலாம்டா. யாரா நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு? இவங்க டீம் ஸ்ரீலங்கா டீம் தான் ப்ரோ தேடிட்டு இருக்கேன். உங்கள் ஒக்க மக்கா கண்ணுங்களே காமிக்க மாத்திரானுங்க ப்ரோ. சின்ன பசங்க. ட்ரெண்டிங் டீம். போங்க, இப்போதைக்கு கிடைக்காத போல. ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் பிகே ஸ்ரீலங்கா ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தியா? 2 பேர் லைவ் பார்க்க வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தூக்கே சரி, ஹாய் ப்ரோ. தூக்கே ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க தூக்கே ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி லைவ் வந்திருக்கு. வெல்கம் ப்ரோ. அடடா, இதில் டீம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு போதுமோ ஆயிரம் ப்ரோடா. ரே சாமி, இன்னைக்கு இருக்கிற டீமே வச்சு போட்டுட்டா மொக்கையாக இருக்கும்டா ஸ்ரீலங்கா டீமு. இருங்க, டைட்டில் தமிழில் ஃபர்ஸ்ட் லைக். தேங்க்யூ தூக்கே ப்ரோ. லவ் யூ ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கிரிக்கெட் போடலையா ப்ரோ? இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் போடலையா நீங்கள்? இந்தியா விஎஸ் பங்களாதேஷ் இல்லைப்பா, இந்தியா விஎஸ் ஸ்ரீலங்கா. இந்த டைட்டில் மட்டும் மாற்றிடும் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இந்தியா விஎஸ் ஸ்ரீலங்கா. T20 அதனால T20 மேட்ச். இந்தியா ஸ்ரீலங்கா T20 மேட்ச். ஓகே, சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன சாப்பிட்டீங்க? என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ? இந்தியா விஎஸ் ஸ்ரீலங்கா. இந்தியா விஎஸ் ஸ்ரீலங்கா T20 அப்படி வைக்கலாம், புதுசாக வைக்கலாம். என்ன பண்ண போகிறோம்? கிரிக்கெட் 2022 கிரிக்கெட் 2022. ஓகே, எல்லாமே வச்சுட்டேன். நாளைக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. மறுபடியும் வியூஸ் நல்லா வரும் ப்ரோ. இந்தியா ஸ்ரீலங்கா நீங்கள் ஈவினிங் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஈவினிங் கூட நீங்கள் ட்ரை, ஏன்னா ஈவினிங் தான் லைவ், அதனால் ஈவினிங் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இருங்க, அப்படியே நான் அப்படியே லைவ் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன். லைவ் மட்டும் வச்சுறேன், இருங்க. ஓகே, எல்லாமே வச்சுட்டேன். ஸோ தமிழ் மட்டும் வச்சுட்டேன், முடிஞ்சு ப்ரோ. ரைட்டு, லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீலங்கா டீம் இல்லை ப்ரோ, அதெல்லாம் ப்ரோ தேடிட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீலங்கா டீமுக்காக தான் வெயிட்டிங்கு. பயப்பட சிக்குவானுங்களான் இருக்கானுங்க ப்ரோ. தமிழில் வந்துருச்சா? யா, டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. இந்தியா ஸ்ரீலங்கா டிகே கேமிங். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க டிகே கேமிங். வெல்கம் ஃப்ரெண்ட். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க டிகே கேமிங்? ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்கு ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ. ஓகே, எல்லாமே வச்சுட்டேன் ப்ரோ. இருங்க, எல்லாமே வச்சுட்டேன். ஓகே, அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஹாய் சாய் பட்ரி, வா ப்ரோ. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் எடுங்க ப்ரோ. டிகே ப்ரோ, டைட்டில் வந்து இன்னைக்கு இந்தியா ஸ்ரீலங்கா போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு நாள் முன்னால் வந்துட்டீங்கன்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டிருப்பேன். சரிங்க ப்ரோ, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போடுறோம் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போடுறோம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் கவலைப்படாதீங்க, போட்டுடலாம். ஸ்ரீலங்கா டீமை காணோம் ப்ரோ. வேறு வழியின்றி அந்த டீமு ஸ்ரீலங்கா டீமை பாருங்கள். இந்த கேமில் கொடுத்துக்க ஸ்ரீலங்கா டீம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும். என்கிட்ட கோச்சிக்காதீங்க. அநியாயம் பண்ணுறானுங்களே, அநியாயம். நோலை இந்தியா. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மென்ஷன் ஸ்ரீலங்கா பாருங்கள் எப்படி இருப்பானுங்க. கொடூரமாக இருப்பானுங்க. கண்ணை முடிக்கோங்க. கிரிக்கெட் இல்லை, T20 போடுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கஸ்டமைஸ் போடுவோம்.
ஸ்ரீலங்கா கிரவுண்ட்லேயே போடுவோம். ஸ்ரீலங்கா கிரவுண்ட் இருக்காது ப்ரோ, கண்டிப்பாக இருக்காது, தெரியும். வன்கண்டே ஸ்டேடியம் போனோம் பார்த்தீங்கன்னா, சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் போ, இல்லை வன்கண்டே கூட போடலாம். வன்கண்டே ஸ்டேடியம் யா, ஓகே. இருங்க ட்ரெஸ் மாற்றிக்கிறேன் ப்ரோ. கேஎல் ராகுல் ஸ்குவாட் அதே மாதிரி வச்சிடலாமா? சிஞ்சா ப்ரோ ஆட் வருதியா வருதா? தேங்க்யூ. வணக்கம் வாடே. சரி லாஸ்ட் கம்மா டிகே ப்ரோடா வந்துட்டேன் ப்ரோ. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் எடுங்க ப்ரோ. பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. அது இருங்க ப்ரோ, அப்படியே ஷேர் மட்டும் பண்ணிட்டு தந்தேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு இப்போ தான் வந்தேனா ப்ரோ, அதனால் வந்து டீம் கொஞ்சம் செட் பண்ணாமல் டக்குன்னு லைவ் போட்டேன். ஏன்னா டைமிங் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ, அதனால் அந்த டைமிங்கில் போட்டேன். டிகே ப்ரோ அந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மேட்ச் கேட்டீங்க, அதனால் இருங்க அப்படியே ஷேர் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடும் நம்ம எல்லாருக்கும். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, மறக்காமல் எல்லோரும் லைக்கை போட்டுருங்க ப்ரோ. இருங்கடா, அப்படியே ஷேர் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் எல்லாருக்கும். ஓகே ராகவ், நம்ம தேங்க்யூ லவ் யூ ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? வாரத்தின் 2வது நாள் எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஸோ ஷேர் பண்ணிட்டேன், இருங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. 2 3 4 அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிட்டுனா வேலை முடியும். 5 ஓகே 6 எத்தனை குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறதா இருக்குது பாருங்கள் ப்ரோ. நிலமை அப்படி இருக்குது பாருங்கள். டிகே ஃப்ரெண்ட் 8 குரூப்பில் இப்போ ஷேர் பண்ணிக்க. அதில் ஒரு 2 குரூப் வந்தால் சந்தோஷம். இந்த இருங்க ஒரே நிமிஷம், லாஸ்ட் குரூப் ப்ரோ. வெயிட் 1 minutes, ஐ வில் பி பேக். ஓகே டிகே ப்ரோ, போயிட்டாங்க. நான் இங்கே தான் இருக்கேன். அண்ணா சொல்கிறா சிஞ்சன், சொல்ல பிராவ், சொல்லு கமலை. ஓகே லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபைன் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. வேலை முடிஞ்சு ப்ரோ, பெரிய வேலை முடிஞ்சு. ஸ்குவாட் செட் பண்ணலாமா இல்லை எப்படியே இருக்குமா? வேணாம் ப்ரோ, ஸ்குவாட்லாம் செட் பண்ணணும். வரட்டும் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிறீங்களா? சரி ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஒருத்தன் நேம் பார்த்து நான் டுகாசா. சரி ஓகே. டேய் 2020டா? அதே 2020 T20 இதான் ட்ரெஸ் ஆடா? டே ஏன்டா சாவடிக்கிறீங்க? T20 ட்ரெஸ் இதாடா உன்னை கொடுத்தேன். என்னடா தம்பிங்களா, போங்கடா. இருங்க ப்ரோ, ரோகே இவன்டா அப்புறம் கேப்டனு. இருங்க அவனை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். அவன் பேர் எங்கப்பா? ஹர்திக் பாண்டியா தான் கேப்டன். ஹர்திக் பாண்டியா எங்கடா? இங்கே இருக்கான். மக்கா பிச்சு போடுவேன். ஹர்திக் பாண்டியா தான் அப்புறம் கேப்டனு. ரிஷப் பட்டுக்கு பதில் கேப்டனு விராட். சத்தீஸ்வர் பூஜையா? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இஷான் கிஷான் இருந்தான். இஷான் கிஷானே காணும், எங்கேயோ உழைச்சி விட்டாங்க. இங்கே இருக்கான். இஷான் கிஷானை போய் சத்தீஸ்வர் பூஜாருக்கு பதில் போட்டுட்டு இஷான் கிஷான் வந்து விக்கெட் கீப்பராக போட்டோம் ப்ரோ. ஓகே, அப்படி பற்றி இது போதும். ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சு போடலாம். இந்த T20 இதே ட்ரெஸ்ஸை போடலாமா? ஓகேங்கா. அதே மாதிரி வாய்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். Good afternoon, everyone, and welcome.
I'm Mike Atherton, and joining me for what should be an exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy and the dashing David Gower. Well, others, thanks for that warm introduction. I, for one, am looking forward to the day's play. I've been down pitch side to look at the conditions, and it's a very batter-friendly pitch. There's not going to be much for the bowlers. Weather-wise, absolutely perfect conditions, not a cloud in the sky. Great work, David. Two captains are in the middle. Let's join them for the coin toss. The visitors win the toss and will bowl first. That were ready to go. First ball of the innings about to be bowled. Yep. Times it nicely. There was minimal follow-through, just great timing to punch it through the field for 4. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Got right in behind it. Yep. Great shot. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Wait. Yep. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Consecutive boundaries in this over. I wonder what plans they'll come up with to slow this batting. Yep. Flew away with pace. Brilliant timing. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. The fielder could only pick that up off the boundary rope, punch that away through the covers with exquisite timing. A lot of pressure coming to the crease. Remain or Not had start. the Thank best you, of guys. weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. The left-arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Fernando, new bowler on strike. Great shot through the gap. What a great shot Perfect between timing. gap. 4 boundary. Really just seemed to have put that one into the slot with the first ball to the new batter. All the same, it's a glorious shot for your first ball. Nice boundary by India. Shadow only playing or computer code playing? Shadow bro, illa bro, nada bro. Only I am playing bro. It can be very disheartening seeing good deliveries. Godavi vanakkam. Hi bro, miming bro. Sometimes you just got to accept it bro. and move on. Okay, korei adellama. Doesn't beat the infield. There'll be 1 run here for them. Srilanka team kaanam bro, download pannadhukku podum enna Srilanka team super download A podu. wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Yep. To the gap.
Super shot. Between a gap, Raghav 21. Beaten on the drive. Oh, super A bit ball, of frustration after that shot. Went after India it, team but just couldn't lay a bat on it. Kohli yeah, India team Kohli bro. Nikki Kohli illa bro. Today is the new team bro. Hardik Pandya is the captain bro. Nikki T20 la. What a shot. That's right out of the middle of the bat. 6-4. Just What a boundary. perfection. A India on majestic fire. shot. Pressure on a You ball. just cannot hit it any better than that. Develop பண்ணு ஆமா bro. Develop Raced பண்ணு away bro. to the boundary. கண்டிப்பாக. What a shot by Rohit Sharma. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Shoulder arms. What a horrible wicket. piece of batting. What a wicket. Oh dear, it's been a poor innings under pressure, and now they've got the key new batter out batsman of cheaply. six. ஆமா scoreboard Field எங்க? will come up now, you'd think. Scoreboard Pressure should definitely be on the new பாருங்க எனக்கு batter. நேரா இருக்கு Who பாருங்க bro. strides to the middle. எனக்கு ரைட் சைடுல இருக்கு They'll bro. be looking for another quick wicket. Wait there. Couldn't get it through the field. ஓரண்டா. Nice running between a wicket. Well, that could have ended horribly, but very good, fast running between the stumps gets them home. Super out shot. Ease through the field. There'll be runs here. ஓரண்டா போயிருக்கு. No, go back. Decide against the back. second way too Ada kila late. score I think they would have காமி, been God well short if they'd carried on. காமிக்கல bro. ஆமா காமிக்கல. ஆமா bro எனக்கும் தெரியல bro என்ன பக்கா இருங்க. Great shot. At least one on offer. That is a masterclass. இருங்க bro பாக்குறேன் என்னன்னு. even I don't know bro. அட கடவுளே. Thank you bro சொன்னதுக்கு love you bro. Then I will check that bro one minute bro. Batting bowling camera. 35 default. தெரியுமே எல்லாமே தெரியுது. Score head of batting. இப்ப பாருங்க bro. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Thank you miming bro. Love you bro. இது ஏமாடா ஆஃப் பண்ணதே தெரியல bro. சத்தி தலையா. Thank you bro சொன்னதுக்கு. Can't get that outside the ring field. ஐயோ நம்ம Oh, good running. It needed to Okay be fine. as well. Thank you. That's probably a lot closer than they தெரியாம bro. expected. அதனால தான் bro வந்துட்டு போயிட்டாங்க. சே. முன்னாலேயே பாத்துட்டாங்க bro. ஓடுங்க. நான் நல்லது. Chance to run two. One error followed by another. A horrible call and a horrible throw to the wrong end. மண்டையில இருக்க கொண்டைய மறந்த மாதிரி இது தெரியாம இவ்வளவு நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறேன் bro. சூப்பரா ஒரு ஷாட். அழகா ஃபீல்டர் கைக்கே போகும். ஒரு ரன் போகும். Good return there, back from the deep. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. cricket போட யூசர் இல்ல bro நீங்க போடுங்க bro எனக்குமே ஸ்டார்டிங்ல வரல bro போடதா bro வந்துச்சு மைமிங் bro எனக்குமே ஸ்டார்டிங்ல 100 150 தான் வந்துச்சு அப்படியே போக வந்துச்சு straight to the field. There's a chance if this hits. Oh nice running well and was able to drive the ball. A lovely shot. போடுங்க bro கண்டிப்பா நைட் போடுங்க bro சேம் இதே மேட்ச் அப்படியே போடுங்க நைட் வரும் நான் டபிள்யூ போடுறேன் ஆனா இதே ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் போட்டீங்கன்னா வியூஸ் வரும் bro வாய்ப்பு இருக்கு bro நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு Just about straight shot boundary it was just a little bit too full and it was beautifully timed. Remainder 4 for Nishan Kishan. Straight shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Wow, that's missed a lot. Let it come right under their eyes, but just didn't quite time it. Four.
கிளம்பு Sprayed ஸ்பீடுக்கு போ that very அருமையான ஒரு wide. போர் Hits the boundary rope. ஏன்னு தெரியல Keeper had இல்ல no அன்று ப்ரோ chance இல்ல there. சாரி அன்று வாங்க That's மைமிங் a ப்ரோ tough நீங்க call ட்ரை for பண்ணுங்க the ப்ரோ நீங்க bowler. போடுங்க I ப்ரோ thought that ஒரு was there to 10 be ஒரு நாள் hit. அப்படி இருக்கும் ப்ரோ நீங்க ஒரே டைட்டில் ஒரே தம்ப்நெயில் அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க மாத்தாதீங்க எதையுமே இன்னைக்கு ஒரு டைட்டில் போடுறீங்க அப்படின்னா அதே டைட்டில் அதே டேக் வைங்க ப்ரோ கண்டிப்பா வந்துடும் ப்ரோ Nice shot. Runs possible. வரண்ட போயிடுவாங்க ஓகே சூப்பர் அவுட் ஷாட் ஆனா எங்க ப்ரோ இப்படி வந்துட்டு போயிடுறாங்க ப்ரோ இவ்வளவு பேர் வந்தாலும் Umpire signals wide. Such a poor delivery. Really Really need to work out what actually went wrong there. Misses everything. A little late on that. No run scored. கிஷன் வாடா மாப்ள ஸ்பின் பால் அந்த மாதிரி அடிக்கலாம் ப்ரோ சாட் பண்ணல நாளும் என்ன ப்ரோ புரியல ப்ரோ அழகான ஷாட் Good piece of fielding to stop some runs. ஐயோ வந்தானு ப்ரோ டைவ் அடிச்சிடலாமோ விக்கெட் போட்டும் ப்ரோ அப்பதான் விறுவிறுப்பா போகும் போல ரன் அதிகமா அடிச்சாலும் பார்க்க மாட்டேறாங்க ப்ரோ சூப்பரான ஒரு ரன் அவுட் அட்லீஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணால் கூட போதும் என்னது ப்ரோ சொல்கிறீங்க சாட் பண்ணனாலும் ஓகே இல்லை ப்ரோ வராங்க ப்ரோ வந்துட்டு உடனே வெளியே போயிடுறாங்க ப்ரோ எதுக்கு வராங்க எதுக்கு போகிறாங்கன்னே தெரியல ப்ரோ என்ன பண்ணுறது That was a real shame. That was a brilliant innings. Really was எப்பவுமே heading towards 3 something சேனல் லைவ் special. ஆச்சு 145 ஓடி Good wicket to take at this stage. எப்பவுமே 3 சேனல் லைவ் ஆச்சு 145 ஓடி New batter comes to the crease. 140 பிக்சல் ஓடி Never an easy புரியல time ப்ரோ to come என் in after சேனல் the fall of a wicket. என் லைவ் அப்போ எப்பவுமே 3 சேனல் லைவ் ஓ அப்படியா ஓ நீங்க போட்டிருப்பீங்களா என்ன மாதிரியா ஓ ரொம்ப குபக் That would have been a very risky single. ஜிடிவி உங்களோட Good decision to stay ஏஸ்ப்ரோ put. லைவ் ஓடிட்டு இருக்கு ஓ சூப்பர் தேங்க்யூ லவ் யூ வேற மாதிரி bro. என்ன ஒர்க் பண்றீங்க ப்ரோ நீங்க ஐடியால ஓ சூப்பரான ஒரு That's ஷாட் a long way up. Is there anyone there to catch it? யாரும் It இல்ல was நல்லா a அந்த பக்கம் very, அடிச்சேன் very good shot, presenting a விராட் கோலி straight ஃபர்ஸ்ட் பாலே bat, ஃபிக்ஸ் ப்ரோ simple execution and back past the bowler. சூப்பரான ஒரு ஷாட் 11:55 ஒரு 12 வரைக்கும் ஓட்டும் ப்ரோ Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball டைமிங் right. மட்டும் மிஸ் பண்ண கூடாது ப்ரோ சாரி Collects that one, simple as you like Timing inside the bro. ring. டைமிங் மட்டும் டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணாண்டா அந்த டைமிங்ல கரெக்ட்டா போடும் ப்ரோ வீஸ் Good வந்துரும் running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. ஃபோர்த் பால் They'll get at least one. ரன் போதும் எலன்டி அப்ளிகேஷன் அப்படியே ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ வேற மாதிரி ஐடியா ப்ரோ இல்ல கோர்ல அந்த மாதிரி வருமா ப்ரோ உங்களுது அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் நினைக்கிறேன் They சூப்பரான ஒரு picked the ஸ்ட்ரைட் ஷாட் gap. Perfect time. அழகா அடிச்சனா குபீர்னு ஃபோர் வாட்சிங் 3 டவுன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ இல்லை ப்ரோ நான் முன்னாலே வந்தாங்க ப்ரோ வந்துட்டு ஸ்கோர் போர்டு போடாதனால போயிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல போயிட்டாங்க ஓ ப்ரோ ஹெலிகாப்டர் ஷாட் ப்ரோ That's wild. Nothing elegant about that shot. Wait It's not timing it at all. It's poor play. Drives and misses everything. A reckless heave. This batter is Serious usually a shot, bro. bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. Brilliant diving stop. எப்படி ஹெலிகாப்டர் அடிச்சோம்ல Massive chance. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. third ball of the over ஓடு அடிக்கா ஏ அங்க எங்கடா போய் அடிக்கிற Nice running between the wickets. Clipping the pads, not the bat though. அழகா Right மறுபடியும் out of the middle of the ஸ்ட்ரைட் bat.
The timing on that was fantastic. Straight back at the bowler and raced away for 4. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. watching bro. Right out of the middle. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft that over the boundary. Kishan Arumeno 6. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? The risk isn't worth it for just a single. In the end, a good decision by the batters. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. 3 extra fielders are now allowed outside the circle. Hasaranga coming into the attack from the south end. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. Good shot. Found the gap. Good return back from the deep. India. Bangladesh looking for a wicket. Nanba, vaanga nanba. அப்படியே கூட்ட போட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க நண்பா. ஸ்கோர் போர்டு தெரியாத மாதிரி வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. புஷ் ஆயிட்டு ப்ரோ. ஹெலிகாப்டர் பாத்தீங்களா ஹெலிகாப்டர் சமயா. Exquisite. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot and there was absolutely no point in chasing that. டோனி ஹெலிகாப்டர் பாருங்க விராட் கோலி அடிக்கிறார். டிஸ்டர்ப்ல. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Right off the middle of the bat. Had to clear the front leg in order to get under the ball and did brilliantly to hit it straight back over the bowler's head. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. Threw the hands at it, somehow missed everything. Well, it's beaten them entirely. The only other thing it could have done was knock over the stumps. Hit that hard, nailed it. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. The right armour is coming on to bowl from the north end. Well placed, should get a single. Little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly, no harm done. Both batters survive. என்னாச்சுன்னா கரெக்டா வீடு க்ளீன் பண்ணாங்கடா நான் மைக் ஆன் பண்ணல கீழ அந்த ஸ்கோர் போர்டு தெரியாத மாதிரி இதாயிடுச்சு ப்ரோ couldn't have played that ஸ்கோர் போர்டு இதாவத மாதிரி இருந்துச்சு 4 போய்டும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா really solid shot read the length early to get onto the front foot and that raced away for 4 தொடங்க நாம அதுக்குள்ள என்ன ஒரு 2 ஓவர் வச்சிட்டு இது ஸ்ரீலங்கா டீம் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் ப்ரோ line and line விராட் கோலி 50 அடிக்க வச்சிட்டு ஸ்ரீலங்கா டவுன்லோட் பண்ணிட்டு லைவ் முடிச்சிரோம் ப்ரோ நான் Chance. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. What great reaction. Brilliant catch close in. They've played the most brilliant innings here, which could well have turned this match around. It's certainly entertained this crowd, who's loved every minute of it. That's
great fielding. That ball was Ah, flying. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Timed up brilliantly. Saw it from the moment it left the hand, latched onto it and given the full treatment. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. The right armour is coming into the attack from the south end. This could be trouble. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. That was a tremendous delivery. It fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Stunning shot. Fired straight back at the bowler and running away for 4. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. That has raced to the boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. The slower ball just missed the bat and the stumps. Oh my, that's just flown off the middle. How easy was that? A pickup drive all the way for 6. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Great timing, right off the meat of the bat. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. சாயந்தரம் கரெக்டா 7 மணிக்கு மேட்ச் ப்ரோ 6:30 மணிக்கே போட்டுருங்க ஸ்ரீலங்கா அப்பதான் சஜஸ்ட் ஆகும் கரெக்டா Quick onto that in the infield. ஓடு வந்துட்டான் calling. Oh, straight up fielder ka pedichu. Well, for a brief moment, she thought there might be a strife there. In the end, a good decision not to take on the field. நம்ம ஸ்ரீலங்கா டீம் டெவலப் பண்ணலாம். அதிக பண்ண 50 அடிக்க வச்சு ஸ்ரீலங்கா டெவலப் பண்ணலாம் bro. Really good shot there. Remain a straight shot. There was minimal follow through, just great timing to punch it through the field for 4. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Flew away with pace. Brilliant timing. That was the slower ball, and it didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. Adipa 100 அடிக்க கரம் bro. அதான் என்னோட ஆசை. There'll be runs here. No. Finds the fielder with that shot. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Super shot that. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it's still raced to the rope. Playing all their shots in that over. A very expensive over.
Good pickup, big chance. அப்புறம் அவுட் பண்ணிருப்பேன். There'll be one run here for them. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. முடிச்சிடலாமோ? சரி என்ன பண்ணலாம், நம்ம இது பண்ணலாம். Perfect technique and placement. That's a very difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chance. Picks the gap perfectly. Off the boundary, last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Middle that one, great timing. A really good 50 partnership. These two are looking strong, and it's going to take something special to break it up. High in the air. This should be an easy chance. Right, bro. நம்ம அதுக்குள்ள டீமை டெவலப் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நம்ம ஸ்ரீலங்கா டீம் டெவலப் பண்ணிட்டு லைவ் முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. ஏன்னா அப்படி போகக்கூடாது ஒரு வாட்சிங்கில், ஒஸ்ட்டாக போயிடும் ப்ரோ. இதில் ஸ்ரீலங்கா இருந்தாதா ப்ரோ? Let's check this. Let's check for Srilanka team. PK, PK. I'm just downloading new Sri Lanka team. Not available, buddy. Team name starts. Team name. I preach Kurtulama, Sri Lanka. Sri Lanka. Begin search. Okay bro, I think we can finish the live. ஐம்பது அடி கழிச்சு லைவ் முடிச்சிடலாம். இரநூத்தம்பது போடுவோம். இன்னைக்கு ஒருத்தருக்காக தான் லைவ் போட்டேன், அவரே காணும். சொல்லுங்க, ஃபேன்ஸ் வந்து கேட்டால் சொல்லிக்கணும்.
don't need to do anything special. Line and length is the key. I think by 43 irukada out nu nanchina varu. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Kishan on. Oh, nice bowling. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Ease through the field. There'll be runs here. There'll be one run here for them. Drives and misses everything. That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. Launched into it. Landed just short of the boundary rope for 4. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Right out of the middle. Really good innings to bring up the half-century. Impressive batting. And we'll want to push on from here. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. That's right off the meat of the bat. That was a massive shot, middled, and it flew over the boundary. Brilliant stuff. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Does very well to get quickly across to that one. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. There's a run here, surely. Turning down runs that are safe isn't intelligent play in my book. They should be rotating the strike. Well placed. Should get a single. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. The right armour is coming on to bowl from the north end. Misses everything. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. In the air. Looks to be landing safely. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with aplomb. Beaten on the drive. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. Right off the middle of the bat.
No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. Wow, that's missed the lot. Misses out there on the short and wide one. They are 3 for 174. Big Bondi on stage. Yep. Oh. Nicely taken. Oh, it's a wicket, quick bro. To latch onto it. Nice wicket for Srilanka. Another one gone. The 4th wicket is in the bag. A bit of trouble if there was another to fall quickly. We've seen some very good bowling. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. Yeah. There'll be runs here. They've looked threatening but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. Oh, it's a catch. Super catch. Nice bowling for Sri Lanka. Well, was that a lazy shot or a good piece of bowling? And the field was set and they fell for it. Out for a duck. He's on hat-trick, pressure on India. Yep. Great shot. At least one on offer. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. Well, that could have ended horribly, but very good, fast running between the stumps gets them home. Yep. Could be close. Misses out there on the short and wide one. Oh my, that's just flown off the middle. Well, that was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Middle that one, great timing. That one they got hold of. The slow ball didn't work and it went all the way. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Trouble. Oh, gone. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a failure. Out. Good catch. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. That's going a long way. What a shot that is. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Perfect technique and placement.
couple on offer here. Couldn't have hit that any better. That was clever. Just had to wait on it to make sure of it. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. $200 for India. That's right out of the middle of the bat. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Between a gap. Nice shot between a gap. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. Pressure on a bowler, pressure on Sri Lanka. India 8 wickets in 210 runs and 69 overs. They'll get at least 1. Decisive running might have gotten 2. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Nice bowling. Beautiful slower delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. Yeah. Did well just to get it down towards 3rd for some runs. Oh, nice bowling. The batting side are now Hasaranga coming into the attack from the north end. The leg spinner is coming on to bowl. Yep. That's great fielding. That ball was flying. I remain on the ball. bro, 69 mega comment bro, spam comment. Spam comment kaamichide. One minute bro, spam comment come for me. Hey, remove ஆயிடுச்சா? ஆகிட்டா. Great work. Held their nerve while the ball was in the air and takes a good catch. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Nice shot. Runs possible. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Last wicket Probably for India. deserved more from it. A nice run for India. India on fire. What a shot, bro. Super piece Super of shot on timing. Mohammad Shami. Gets onto the front foot, That's and a that shot shot is make full of 220 aggression. for India. Sent high and long over the rope. Hasaranga shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now.
Great timing, right off the meat of the bat. The bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. Yeah. Maybe it's a catch, guys. Fantastic catch. Okay, good score for India. 9-26. We thought it might be a good pitch to bat on at the start of the day, and we were right. It was a long, hard slog from the bowlers, and now it's a big total to chase down. A couple of big partnerships will be required to get these runs. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. Loud appeal. It's out. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. Straight to the fielder. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. Pereira shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Orange noise. Content just to knock it around that over. 2 added to the total. Sri Lanka are none for 2. Going with pace now. Really good shot there. Big shout. Question pending. Out for first wicket. The first wicket is down, back to the pavilion, and disappointment is etched on their face. Can't believe they got out like that. Oh, catch, purra. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. They'd look for a couple here. Oh. Good precision with the throw, back from the deep. Good shot, a beauty.
There was minimal follow-through, just great timing to punch it through the field for 4. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Cricket bro, cricket game. Oh, Arumeno shot. Finds the fielder with that shot. Comfortable single if they take it. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest, but they made it very comfortably. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Good batting, get an opportunity to score and take it. Super throw. So last ball, third ball. Wide pitch. Bit of shape on the way through. Armstrong, happy just to watch it go by. Remainder wide bro, solakku pochu. Wide pochu, solakku. Stumple board. Drives and misses everything. Super ball, bro. Armstrong will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. Couldn't get it through the field. It's same to you. It was a nice looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. Fifth ball up to over. Catch it. 4. A beauty, brilliant catch. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you'd expect from someone of this caliber. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. Ease through the field. There'll be runs here. There'll be one run here for them. Some width on offer, but didn't throw the bat at it and just made sure of the catch-up. 5 runs added there. Sri Lanka are 2 for 19. Speed Bumrah on first ball. Ford bro, first ball catch. Gone. Excellent catch, close back to the back wicket. Vada Bumrah, Vera Marra. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. comment welcome membership membership channel doesn't beat the infield. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Edge, unplayable. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Strong appeal. Wonderful delivery to get the edge. Got to keep hammering away at that spot time and again. Gap pitch. The membership first one was me before I left membership. Comment so the research was first membership. Super chat panna. That's super chat. First super chat. That's membership enable super chat membership. நீ போடுறது நீலா ஃபர்ஸ்ட் சேனல் சூப்பர் சாட் போட்டேன் அது நான் போட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் எச்ச ரெண்டு மெம்பர்ஷிப் போட்டான் ரெண்டு ஒண்ணு நினைச்சிட்டியா சூப்பரா ஸ்ட்ரைட் the middle of the bat சரியான ஒரு புற ஓடுறா
Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. காலங்கத்தா சோத்த போட் ஓடுறான் துப்பு 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 துப்பு. ஓகே கைஸ், ஓகே பை. நானும் லைவ் முடிக்கிறேன். மணினா 12:37, 1 மணி ஆயிடுச்சு. லைவ் முடிச்சிடலாம். ஹலோ சார், ஐ வில் சென்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப். ஐ ஆல்சோ நோ த டிஃப்ரென்ஸ். ஓ ஆமாம், நீ மெம்பர்ஷிப் போட்டிருக்கியா? எப்போ போட்ட ரித்தி? ஆஃப்லைனில் போட்டிருப்ப நீ. ஹெச்ஆர் எப்போ வந்தா? ஹெச்ஆர் வரலையே. ஹெச்ஆர் வந்தாலே தெரியல. ஹெச்ஆர் வரலையா? இல்லை ரித்தி, எனக்கு இப்போ தான் காமி. நீ மெம்பர்ஷிப் எப்போ போட்ட? நீ மெம்பர்ஷிப் நீ போடவே இல்லை, லைவில் போடவே இல்லையே. போட்டிருந்தா எனக்கு காமிச்சிருக்குமே. நீ ஆஃப்லைனில் போட்டிருக்க, அதனால வந்து அப்படி காமிக்குது போல. தேங்க்யூ ஃபார் மெம்பர்ஷிப் ரித்தி. லைவில் போட்டிருக்கனால எல்லாருக்கும் சூப்பராக தெரிஞ்சிருக்கும்ல. சரி, நான் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வாட்சிங் வந்துருக்கு. ஒரு பால் அவங்க வர புதுசாக வந்திருக்காங்க. ஒரு பால் gap. Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. So joined. I put after you community post to join. அதான் நீ ஆஃப்லைனில் போட்டால் எனக்கு காமிக்காது இருக்கு. ஆன்லைனில் போட்டால் தான், லைவில் போடுறப்போ தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆஃப்லைனில் போட்டிங்கன்னா நான் வந்து க்ரோமில் போயிட்டு ஸ்டுடியோவில் போய் பார்த்தேன். லைவில் போட்டிருக்கனால நான் ஒரு போஸ்ட் நீ போட்டுருக்கேன். சரி, ஓகே கைஸ். ஸோ லைவ் வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நம்ம மறுபடியும் சாயந்தரம் லைவில் டபுள் சந்திக்கலாம். until then பாய் ஃப்ரம் ராகவ் கேமிங். பாய் கைஸ், தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல் அண்ட் ஹேவ் அ கிரேட். ஜாயின் பட்டன் வாஸ் எனேபிள். ஆமா ரித்திக், ஜாயின் பட்டன் எனேபிள் பண்ணிட்டேன். நீ லைவில் போட்டிருந்தா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நீ லைவில் போடாஇருந்தாலும் தெரியல போல. சரி, ஓகே, நாம் அப்படியே லைவை மெடிச்சிக் சொல்லலாம். தேங்க்யூ கைஸ். பாய் ரித்தி, சாயந்தரம் பார்க்கலாம்.